pasa, chavales? ¿Cómo lo lleváis? Oh, well, hello. How you doing? Can you hear me well? Can you see me well? Everything is nice. We have the velita there, the candle. I hope you see me nice. Today vengo vestido de mercadillo. Esta sudadera me costó €1, pero eso no quita que nos pueda dar clase. No todo se lleva en las camisas y los suéteres, sino que está todo realmente aquí y en el corazón. Porque recordemos que esto es gratis, son clases de inglés gratis. Venís aquí 1 horita y media, nos lo pasamos bien, estamos tranquilos y... ¡Epa! Más alto. Y... no tenéis que ir a ninguna academia, pagar ninguna academia, no tenéis que apuntar nada, no tenéis que compraros libros de 35 pavazos o 60 pavazos de Oxford y Cambridge. If you want to spend your money, you spend it on me. I am your bitch. Spending all my money, all your money on me. Puedo tuerquear si queréis también un poquito. Para la luz. Para me pongáis en el tanga. Lo que necesitéis. Lo que queráis. Aquí está. Yo no voy a decir lo que tengo oculto, porque todo el mundo tenemos algo que ocultar. De nuestros padres, por supuesto. A vosotros no os puedo ocultar. No os puedo ocultar nada. ¿Vale? Vamos a ir ya directamente al vídeo. Tiene subtítulos. Vamos a ir comentando poco a poco cosas importantes de cómo hablan. Y vamos a ver una gran diferencia entre cómo habla esta tipa, ¿vale? Adolescente, no se puede ser más adolescente típica, que si pelo tintado, no sé qué, pantalones rasgados y los padres más o menos formales, aunque este lleva un traje como 74 tallas más grande and a cap, una gorra, no sé, y se va a hacer el listo. Va a haber mucha diferencia entre cómo habla esta persona y cómo habla esta. Y lo voy a pausar en cuanto hable, ¿vale? Mojón Seco dice: yo tengo la suerte de no tener que ocultar nada. Menos mal. Eso es porque o eres muy buena o tus padres... Bueno, hay una buena relación con tus padres. Así que todo bien. Me alegro, Mojón Seco. A lo mejor tienes que ocultarle, a lo mejor, este nick que te has puesto en Twitter, en Twitch, perdón. A lo mejor tu madre no está del todo de acuerdo con que te llames por internet Mojón Seco. But here we go. I think I had my first cigarette at like 10. Vale. Escúchame. If you know me, if you've been in this streaming for more than a week, you know that I hate this way of speaking. Okay? No energy whatsoever. I think I had my first cigarette at like 10. I think I had my first cigarette at like 10. ¿Okay? Aquí hay dos cosas que odio. Una, el uso del like. Voy a poner aquí en el centro para que se vea bien. Este like, por favor, no. Voy a poner esto más grande. Por favor, este like, intentad no utilizarlo, ¿vale? O utilizarlo lo menos posible. Aquí se ve bien, ¿vale? Intentar utilizarlo lo menos posible. Porque hay gente que lo utiliza prácticamente como si fuese una coma. Porque te da tiempo a pensar. It's like me talking like a teenager, but like I don't know what I'm saying, so like I stop to think like what I'm going to say, ¿vale? He dicho like como 8 veces ahí en esa frase, cuando lo único que podría haber hecho es callarme la puta boca, shut the fuck up, and wait for my brain to start thinking again and tell me, oh, you have to say this, come on, say it, okay? Y yo soy una persona que normalmente, I usually don't focus when I'm talking, okay? I'm not focused when I'm talking. This is contraproducente, because I like communication a lot, to be honest, and I like talking a lot, but I've become lazy, ¿vale? Y aun siendo tan perro que solo me concentro cuando me pagas, cuando estoy haciendo algo de verdad, como más o menos aquí, en clase, en interpretaciones por las que me pagan, I would never try, at least, I would never use like more than twice in a sentence. You can shut up and stop, and just wait for your brain to tell you, oh, you have to say this. That's it. You don't need to start saying like for every single stop that you need to make in a sentence. Me he dado cuenta que en los directos estos también hago mucho
¿vale? And it's weird. Because it's something that I don't do in real life. I barely do in real life. Apenas hago. I barely do. Y luego el tono, tío. I think I had my first cigarette at like 10. Don't. Put some energy when you talk. That's why I love Spanish. En cualquiera de sus variantes, todas son muy energéticas. Quizá la colombiana puede ser la más relajada y la que más triste suena, a lo mejor, pero aún así tiene un encanto porque las S colombianas... y si hablamos del Caribe, ya Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, pues no hay persona con más energía hablando que los del Caribe, yo creo. I think I had my first cigarette at like 10. Ya te odio. Como dice B-Rips, ya la odio. Here we go. Vamos a verlo de verdad. Ok, vamos a dejar hablar a esta gente, por favor. I think I had my first cigarette at like 10. That would have been my guess. Shut up. Dagnammit. ¿Ves? Eso ya funciona igual Like 10. en castellano y en inglés. Lo de shut up. Que es como que te calles. ¿En serio? ¿Es un en serio? ¿De verdad? Ahí funciona igual en inglés. Vamos a ver. Who are you people and how do you know each other? How do we know each other? I kidnapped them about 15 years ago. Kidnap es like... Oh my god, I can't think... secuestrar. Gracias, mojón seco. ¿Aquí quién es la profesora de inglés? ¿Tú o yo? A ver si ahora... And they've yet to get rid of me. Very funny. I would have taken you out by now. I'm Haley. I am Tío, ni pa'l nombre pone energía. Laura's daughter, I'm Laura, her mom. and this is my stepfather, Lou. Hi. The game today is we're going to bring out items and you two have to guess whether Haley has that item. If it's hers or not hers. Yes. You have to guess whether Recordad que este weather es súper importante y hace que sepáis mucho más inglés o que sonéis mucho más inglés. Si decís este weather para decir o sí o no, ¿vale? Bien si tiene una cosa o no la tiene, sonaréis mucho más ingleses. Esto te lleva al C1 directamente. No confundir con weather, que es el tiempo. Haley has that item. If it's hers or not hers. Yes. Do you think I had anything from you, Mom? I don't. You have. I've hidden stuff from you? You have. And it's nothing bad. I'm just saying that. There are things I know that you don't know. That I know. We're never going to talk about them. Then why'd you bring it up? I'm answering the question. This is his fault. I didn't do this. Oh, by the way, our safe word is bananas. Okay, are you ready to play? Yes. ready? Yes, sir. Cigarettes. Does Haley own cigarettes? Yes. That's true. How do you know? Because we all Because, smoke together. I was going to say, her voice, for sure she smokes. She has been smoking since she's 11 or 12. Estate que esta no se pillaba los pitis después del recreo a escondidas. Esa voz es de pitillera. Yes, I do smoke. And we smoke together. Yes. Oh, fair I enough. think I had my first cigarette at like 10. That would have been my guess. Shut up. Dagnammit. She told me that. I remember that. Wow, see, you did know something I didn't know. I know. I said I knew something you didn't That know. was the thing. No, that wasn't the thing. Oh, The other thing. no, you it's don't still even wanna another know. thing. Wow. We're going to bring Okay. in the next item. Mola porque you go to YouTube to make a YouTube video and suddenly your family's in a crisis, ¿ok? No sé cuánto le habrán pagado a esta gente por hacer este vídeo, pero no sé si merece la pena a lo mejor tener una crisis familiar después. So I guess that this opens you and you make your family know you most. Or better. Mejor, ¿no? What do you think? Okay. Possibly some kind of weird sex toy. It looks like some kind of baby rattle bottle thing. I have no idea what this thing is. Well, I know what it is. Of course you know what it is. Si alguien sabe lo que es esto, por favor que lo escriba en el chat. No quiero que me baneen. Is it a douchebag? That's. Where's the bag? I thought it was a bag. We've evolved. Why did Throw you it. flick it over? I was just seeing what it would do. I didn't know. My guess is to know. I'll say yes. I do not own one, no. Oh, Lou's in the lead. Oh!
Does anybody know what a douchebag is? Why my videos always end up being sexual? Porque al final siempre estamos viendo cosas de sexo. Vale, ok. All these... Bueno, douchebag, no en plan gilipollas. Ok. A douchebag es literalmente el escroto, ¿vale? Es... la bolsa escrotal, básicamente. Y se le llama así a los gilipollas. Ok, pues lo podéis imaginar, ¿no? El típico machito, machirulo... esto, ¿vale? Esto. Hay un montón. Y luego gente en particular, ¿vale? Gente que va... Un tete. Un poquito tete en América. Sí, ¿vale? Un poquito tete. ¿Ok? Seguro que si habéis visto Jersey Shore, there's plenty of douchebags. Candia Shore, todo este tipo de gente, ¿ok? Vale, para douchebag as an item. Aquí venden douchebag. Never mind. A douche is a device used to introduce a stream of water into the body for medical or hygienic reasons. Vamos a obviar médicas aquí, ¿vale? ¿Por qué ibas tú a querer introducirte agua? Stream es una corriente, ¿vale? Una pequeña corriente. ¿Por qué vas a querer meterte un poquito de agua en el cuerpo? Bueno, pues para limpiarte ciertas partes, ¿ok? Un chorrito. Para limpiarte ciertas partes que normalmente no están limpias por dentro. Y una vez te limpias y sale todo lo que tiene que salir, entonces you can introduce other things apart from water. ¿Ok? Here we go. Vale, pues es lo que hemos aprendido. Vamos para allá. Go ahead. Condoms. Ask your daughter, are you sexually active? Are you sexually active? I mean, I would say I'm a sexually active 24-year-old. Ask your daughter if she's monogamous. Are you monogamous? Wait a minute. No, wait a minute. Menage a trois? Do you sleep with your boyfriend? Yes, I strictly only sleep with my boyfriend. Right, that's what I and was trying he to say. strictly only sleeps with Right. me. Esperemos que eso sea verdad, porque si no, you need to have another conversation when you get home, okay? Ask, have you ever had a one-night stand and not used a condom? Ooh, Haley, have you had a one-night stand Oh, boy. and not used a... ¿Os acordáis de lo que era un one night stand? Que es un rito de una noche, ¿vale? One night stand, pues eso. Una cosa de una noche solo. Dice Mojón Seco que creo que sabemos todo lo que era. Esto es un bien de servicio público. Hay un señor de 67 años viéndome en YouTube. A lo mejor él no sabe lo que es. A lo mejor ha tenido otra vida más conservadora. A lo mejor no sabe lo que es. Mira, Bebé Rips, perdón, no sabía lo que era un douchebag. Pues mira, ya está. Te puedes ir a dormir con el culito limpio, que es para lo que sirve. a condom? Oh boy. Bananas! You know, I'll just say the truth. yeah, You shouldn't yeah, have to think about it. I have. Wow. It was a very important part of me growing. Having a one-night stand and not using a condom? Yes, I had to learn to not do that. So you did it to learn not to do it? Correct. Does Haley own condoms? Yes, she's got at least one condom in the house. And I'm saying no. I don't have any condoms. Why don't you have condoms? Honestly, convenience. You believe this? Do you What do you think? Convenience? Like, well, I guess he gets condoms. believe this? Have you ever had a one-night stand I'll let her and not answer. used a condom? Yeah. Well, you gotta learn. Wow. But here's the thing, I really didn't learn. I just kept doing it. Oh, have you ever done that? Have you learned by not doing something? Guarrillos. Hopefully you learned by now. You are 20 something, so hopefully you learned by now. Y no estés aquí ofreciendo vuestros genes al mundo. Por favor, somos demasiados ya. ¿Ok? Hacedlo bien. Oh, boy. Here we go.
It's a pregnancy test. Yeah. What do you say? No. Yes. Have you ever had to use a pregnancy test? Oh yeah. I don't like when you do that. You make it sound like Well, I panic a a lot. lot of them. I panic a lot. Oh. 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 We get serious here. We get in really serious here. Antes eran como cosas de salud, ¿no? Era como, bueno, pues para no quedarte embarazada, so you don't get pregnant, so you don't get disease, so you don't get everything very dirty. El douchebags funcionaba para que no la liases en tu cuarto, ¿no? Para que no pintases tu cuarto. But now we're talking about kinky things. I don't know if you watched it. If you followed my recommendations, you had to follow Jordan Teresa, la chica inglesa de la cual vimos un vídeo que iba sobre qué, sobre Instagram being fake, right? Instagram models being not actually that hot or that incredible, but they used a lot of Photoshop and kind of apps that modify the way you look. Ella ha sacado un vídeo sobre kinks, okay, and rough sex, and what it means to be kinky, and the acceptance of kinkiness in today's society. To have a kink es tener un poquito de... To have a kink es tener un... A ver... ¿Qué es tener un kink? Gracias, bebé Rips. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Un fetiche. Okay, a kink es tener un fetiche. So, if you are kinky, eres fetichista. Pero I guess these words in Spanish is even worse than in English. If you are fetichista, you sound like a really weird guy. No sé, pues fetichista, and they think about something really weird, like, I don't know, violence against your penis or something like that. But fetiche puede ser cualquier cosa. It could be about anything. And it doesn't need to be something really, really weird or something that breaks the relation with the other person. You can talk about your kinks. Puedes hablar sobre vuestras fetiches. You can talk about your kinks. Trust me, communication is the best thing you can do. And I'm teaching you English so you can have this talk about kinks with your boyfriend from England, from the United States, or anywhere. Okay? Communicate with your boyfriend or your girlfriend and manage your kinks. Tu kinks pueden ser los zapatos, pueden ser los pies, pueden ser violencia, puede ser la suciedad, puede ser cualquier cosa. Suciedad después de lavarse. No that kind of suciedad. Oh, no, me encanta el polvo. Me encanta la roña que deja cuando barres y te dejas esa línea en el bar. Me encanta. No, I'm not talking about that shit, okay? So, now we get in very kinky. Muy fetichista. There's a ball to strap around your head, and put it in your mouth. Hailey tendrá una bolita para meterse en la boca. Let's find out. Oh my God. I got nothing to say. I'll let you take this one. Do you know what it's called? Not a clue. It's a ball gag. Okay. I'm saying no, it is not Haley's. That's a wishful thinking. That is not my daughter's. Lou, what are you thinking? I'm gonna say yes, she owns one. Haley, have you ever Simple. used a ball gag? No. Okay. But maybe someday. It doesn't just freak you Maybe out. and make someday. You wouldn't use it? No. Bananas on this one. Do not ask me about this thing. Do you think that the mother actually... The mother looks pretty kinky. I would bet money on her being kinky. Maybe not this kinky porque hay como que tienes que ir a un sitio a comprarlo y movidas, esto no está en el Mercadona. But maybe something like this with other kind of item. Este tío creo que ha hecho cosas. Because he says, don't ask me. Y es el padrastro, o sea que ya viene de lejos este hombre, ya viene con recorrido. Yo también he fallado mojón seco. Yo en mi cabeza también pensaba que sí. But I think that this woman is actually performing, is acting. She's kinky. Have you used this on somebody before? Bananas.
That's a yes? I'm not a yes. I don't have to answer the question. Oh, it's a bong. Haley does, yes, have one of these. I've seen her smoke out of it. Lou, what's your answer? Of course. Have you partaked with her? I thought he's asking the questions. But he would have me ask you. It was the next Oh, question. the- Partaked with her. I thought Eso es un buen verbo, perdón que me ponga ahora un plan gramático. Lou, what's your answer? Of course. Have you partaked? To partake. To take part. ¿Ok? Formar parte. To take part o partake. ¿Vale? Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas. Esta pregunta podría haber sido: Have you ever taken part in smoking with her? Es demasiado largo. Puedes hacer Have you partaked with her? Formar parte. ¿Qué dice Mojón Seco? Pero ha dicho que algún día, así que no estábamos equivocados del todo. En efecto, yo creo que algún día Hailey se va a poner más kinky que nadie. With her. I thought he's asking the questions. But he would have me ask you. It was the next question. I know, but he's a director. That's what he does. We partake. They partake. We partake. She hasn't They yet, smoke but together. We're getting there. No. What is it yet? When it comes to marijuana, that was your choice. I mean, we've talked about this. You know this. Just Jake, her boyfriend. I know he didn't force it on you. Do you think Jake is a bad influence on me? So here's my take on this very simply. Ooh. Maybe this is a question that everybody should have with the parents. Maybe this is not that bad. Maybe you should have a conversation with your parents about your boyfriends and your girlfriends. Do you think that your parents ever thought about your couples, your partner, being bad for you? Yo creo que no. Yo creo que no. A mí las madres me adoran. A mí las madres me adoran. Y los padres también. No solo de mis parejas que he tenido, sino de mis amigas. Me adoran. Saben que soy el amigo gay no gay. Y ya está. But they love me. So, you tell me. Mojón Seco dice, a mí lo que me hace gracia es que me diga que si su novio es mala influencia y su padre se fuma eso con ella. Sí. A lo mejor debería ser... ¿Crees que tu novio es mala influencia para mí? No, mi novio es mala influencia para mí, sino tu novio. La que has metido en casa. What do you think? Do you think that you should have that conversation with your parents? I think I would. Pero, en fin. Normalmente es the other way around. El chico suele ser estereotípicamente la perversión, ¿no? El pervertido, el que pervierte a la hija dulce y demás. Come on. Nowadays, everything can happen, so... I think mine has always been a good influence. Sometimes he drives me nuts and I want to punch him in the fucking face because he don't move quick enough. It's like a sloth. That's Estaba diciendo que su novio no es que sea una mala influencia, sino que es muy lento. A lo mejor, maybe derived from smoking weed. So, if you smoke weed, of course you're going to be slower. That's for sure. A sloth, por cierto, he's like a sloth. A sloth es un perezoso, un oso perezoso. ¿Ok? Pablo dice que es una cuestión de perspectiva. I guess. But I think that's a conversation you need to have with your parents or with your girlfriend's or boyfriend's parents, because someday your kids will have it with you. So you better have both point of views. Like, maybe you are the bad influence. We'll see. like a... It's a machete. Oh, okay. I mean, she does have... ¿Qué creéis que la madre pensaba que era esto? That's like a... This is like a... And then he says, it's a machete. It's a machete. Y ella dice, ah, sí, claro, es verdad. ¿Qué te pensabas que era? Oh, okay. I mean, she does have swords, not knives. They're swords. Why does Haley have swords? I like anime. Oh, perdón. Me lío. And I like She video. does have swords. That's like a... It's a machete. Oh, okay. I mean, she does have swords, not knives. They're swords. Why does Haley have swords? I like anime and I like video Yeah, games. that's and it, they're yeah. props. They're The props. props and swords. stuff. I'm gonna say I like video games. I don't have machetes. Do you like anime? Have you got the props? El props es como toda la propaganda y demás. No sé.
No entiendo. Sí, bueno, esto viene con los videojuegos en el paquetito. Cuando te compras, te sale un machete plegable. De locos. Exacto. Baby Rips es lo que dice Baby Rips. Dice... sí, no, es un arma letal. Vale, un arma blanca letal. Podría cortarme el cuello con ello. Vale, ok. Yo me acuerdo que en el 90 y pico, 98 por ahí, yo que sé, o 2000, no lo sé, yo era muy pequeño. Final Fantasy VIII came out, salió Final Fantasy VIII, y one guy obsessed with video game got a katana and killed his mother, his father, and his sister, who was Down syndrome. And people went mental. Ay, mira, es que los videojuegos te hacen violento. Yeah, video games make you violent and all that. And my mom told me, I don't want you to play those games. Y me acuerdo que en aquella época estaba jugando como el Final Fantasy VII o por ahí, lo anterior. And my mom went mental like, no Final Fantasy, because these games is violence. And then she saw me playing. Y os voy a enseñar cómo luce, como la pinta que tiene el Final Fantasy IX. Porque son literalmente dibujitos. Y ahí probablemente el personaje más adorable de toda la saga está en el 9. Ese es el Final Fantasy 9. Son dibujitos. Literalmente dibujitos. De colores, ¿vale? Rollo manga. Y este, por supuesto, Vivi, es el personaje. ¿Dónde está Vivi? Bueno, da igual. Os lo enseño aquí. Está este personajillo maravilloso. Mira qué chiquitín. Mira qué chiquitín. Madre dijo, ok, esto tiene lógica. Vale. So, no, video games don't make you violent. But anyway. Un poco más y el titular de hace años tal chica ha matado a sus padres con katana. Exacto, mojón seco, justo lo que estaba diciendo. Yes. Vamos a ver si Hailey guarda un puto machete en su cuarto. No. Lou, absolutely. She's probably got two of them. I do own a machete. Wow, this is shocking. It was when my brother was living with me and he gave it to me, and I think it was his way of like paying me rent. Gave me a machete. Nice. Oh boy. Oh! ¿Qué es más peligroso? ¿El machete o el tamaño de esto? Uno te puede cortar o simplemente, o sea, es una pala. Es un bate de béisbol. Te puede dejar muy jodido. Am I allowed to show this on YouTube? I don't know. Un machete no, pero una navajilla algunas sí tenemos, por supuesto. Navajillas muy necesarias. Te rajo. Paciencia y saliva. Me van a chapar esto. Paciencia y saliva y, por supuesto, mucha mano derecha. Juego fácil, pero mucha mano derecha. Saber crear ese stream of water. You remember the stream of water with the douchebag? You need to create that. This needs to be fluent. Okay, you need to be fluent in English, and your pussy needs to be fluent in order to take this. Okay. Exacto, o la izquierda si es zurdo. Here we go. Vamos a ver Hailey. Oh, Just a no normal. bad. Oh, look at that. That's cool. Por supuesto que le va a tocar, por supuesto que le va a tocar. Sticks. Huh. No. She absolutely owns one. She's a future gag ball She user said- thing. That's the first step. The next thing you know, It's 10 like years from now, marijuana. she'll be doing the gag. Exacto. Si fumas tabaco, después vas a la marihuana. Eso es lo que dicen todos los padres. Si tienes si quieres utilizar un gag bow, probablemente has empezado con algo más ligero como un pene. Fijaos en el tamaño de este hombre. Este hombre mide fácilmente, ¿qué? 1,80 y algo. 1,80 y algo. Esto es más o menos de su ombligo a su pecho. I would say that's like 20 centimeters. Estos son como 20 centímetros. Estos son 20 centímetros fácil. Okay. No, pero no creo que sea el de su hija que lo ha traído en plan. Trate por favor el machete y que no se te olvide la polla de plástico. I don't think it's her dildo. No, probably not.
Unless it's really well cleaned and washed. Hopefully. I don't know. Voy a leeros porque os habéis vuelto loco. No creo que sea el de su hija. No creo, son objetos que podría tener ella. Que eso, que no creo que son... No creo que sea el de ella. Si no, bueno, pues muy colorido y demás. Que también, estos colores... Supongo que las bandas... These bands are to know how far you go. Like, these black going... warning. Peligro aquí. Pero, vamos a ver. The dildo is the gateway drug to. Well, no, it's Oh, not a yeah. drug, but it's the gateway to like It's- the ball in the mouth thing. I do have one. It's like that, kinda, but it's Does it have a like- battery? No, Stop it it. doesn't wiggle like that, thank Oh. God. You ever use it on Jake? No, it doesn't wiggle. ¿Os acordáis de wiggle? Cuando os dije que había palabras o verbos onomatopédicos. Porque wiggle es literalmente eso, lo que ha hecho el padre. It's like that, kinda, but it's Does it have a battery? no. Wiggle, wiggle, no, wiggle, it wiggle, doesn't- wiggle. ¿Ves? It doesn't wiggle like that because it goes wiggle, wiggle, wiggle. ¿Ok? No, el tío ha tenido que hacerlo. O sea, es algo, una fuerza natural. Como menearlo, sí, pero menear es just to move. Pero si lo meneas así que haga eso es wiggle. Eso sí que es wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle like that, thank God. You ever use it on Jake? God, no. ¿Lo has usado it con doesn't Jake? Wiggle like that, thank God. You ever use it? You ever used it on Jake? Esto en verdad es una pregunta, ¿ok? Did you ever use it on Jake? Pero lo hacen coloquial. Y simplemente dice, you ever used it on Jake? A Jake le gustaría. Jake, déjate. Yo creo... Hazlo. Sé una persona abierta. Be open-minded. No open-mind. You can have an open mind if you are open-minded. Be open-minded. Use a douchebag. And then use... this marvelous piece of dildo. You will like it. ¿Qué dice la peña? B-Rips es más el movimiento que el acto de menearlo. Yes. Use it on Jake? God, no. I don't think it's ever even been in front of him. Aburrido. Sex magazine. Oh my gosh. What do you think? Do these people know that you can have porn for free on the internet 24/7 and on the tip of your hand, of your fingers? La gente... Pornhub. Es una empresa horrible, pero bueno, ahí está. No veáis porno. No merece la pena. I am very open-minded. I am very open-minded. I am not as open-as yet. Pero, chico, 2021. Hemos pasado una pandemia. Los millennials no podemos comprarnos un piso. Nuestro trabajo no era el que nos prometieron. Estamos aquí por internet mirando a un tío hablar sobre dildos para aprender inglés. Nothing really matters. Be free. Put a dildo in your ass. Claro que sí. Imagínate que has perdido años de gusto. Sí, lo recuperaré. De un tirón. No saldré como en un mes cuando lo pruebe. Probablemente. Así que será la nueva cuarentena. Voluntaria. Para mí. O sea que, here we go. I think it's Not your cup of tea? not my cup of tea. No my cup of tea, recordad. No es santo de mi devoción. You watch porn. I do, sometimes. What's your answer? Of course she does. It's gonna be no again. Do you own a porn magazine? I don't know. Oh, man. No tiene una revista porque tiene internet en casa. Easy. Yes. You know, I watched a lot of porn with girlfriends, whatever. If people were into it, I didn't have a problem with it. If I remember correctly, when I was younger, I might have even actually produced some porn. Did you act in What? a porno? Bananas! Oh. No, I did not act. I was more of like a director. Were you a camera guy for a porno? Well, possibly. So you watched other people have sex and you taped it. Kind of, sort of. Whoa. So Laura won. Hostia, hemos descubierto muchas cosas sobre este tipo. So he was asking, does this thing wiggle, stuff like that? He has seen, like in real person, really big penises in real person. Why would he say, oh, ¿qué es esto? No lo sé. Oh, esto tal.
Oh, you dirty, you kinky bastard. Yay! Good job, Laura. I know my daughter. Well, I know her, but I also found out a lot today about her that I didn't know. What'd you learn? That she has a dildo. Would you do that? Would you do that at home? With your parents? Algunos de vosotros, maybe you spent a whole quarantine, a whole confinement. No, confinement existe, pero se utiliza lockdown, perdón. With your parents. Maybe you should have talked about all these kind of things with your parents. If there is another lockdown, hopefully not, would you actually talk about that with your parents? Maybe with your girlfriends and boyfriends? I'm gonna organize something like that with my boyfriends, con mis amigos, my male friends, boyfriends, no novios, sino amigos, ¿vale? ¿Qué dice Baldo, mi colega Baldo, directamente desde Brasil? Tío, lleva el mismo traje que Pizzi en su presentación con el Valencia. Eso no lo sé, porque no tengo ni idea de fútbol. Pero mira, sinceramente, vamos a buscarlo. Pizzi, presentación... Os lo enseño. Ah, yo me acuerdo de este meme, os lo enseño. Hostia, es verdad, ¿eh? Escúchame, ¿cómo puedes llevar un traje tan mal hecho con el dinero que tienes, tío? Hostia, no me había fijado. Grande, Baldo. Buen meme. Mejor persona. Muy comentado. Hostia, es que... Así es como mi madre... I think my mom wants me to wear this kind of suits. When I bought my suit para mi graduación, for my graduation at uni, I bought it in England, so it was really skinny kind of English-looking suit. Parecía un Beatle, ¿sabes? Nada ancho, very skinny, se me veían los calcetines, todo guapo. A mí me parece increíble ese traje. My mom went like, oh, this is short. It wasn't short, mami. It's fashionable. Vengo de Inglaterra, venía de Manchester y me lo compré allí. Ok. Traje de €1, sí, literalmente. Venía en chándal y dijeron, hombre, ponte un traje. Y dice, hostia. Y fue el chino a comprarse el puto traje. Okay, so we have learned plenty with these videos. I think this is amazing that we are learning so much with the shitty video. Mondays were supposed to be the day where I explained weird stuff, you know, like Q&A. You ask me and I explain stuff. But this is way funnier. I have to have plenty of questions, and then people would go and message me on Instagram saying, hey, bro, can you fucking answer my questions? In order for me to come and answer your questions, because I'm having fun with this. I'm having fun with this. Perdón. ¿Qué preferís que veamos ahora? ¿El vídeo del modelo y dejar para el final lo de los gays? Y aprender un poco de vocabulario sobre gays y demás, de machirulos, heterazos, todo eso. Lo dejamos para el final, intentamos encontrar la palabra correcta para cada término. También id poniéndome los términos, bueno, después, cuando veamos el vídeo, me ponéis los términos que queréis que traduzca. Yo creo que podemos empezar con este vídeo que tiene 3,5 millones de visitas sobre Model Scout decides who's more attractive. Exacto, el día de RuPaul tiene que pasar eso. Sí, exacto. In this video, we're going to learn plenty of vocabulary as well. And I need you to comment, as always, because you've been very active. Thank you very much for being so active. What do you think? Would you hire, contrataríais? Would you hire this person in particular? What do you think you would do great? Modeling for what? Do you think I could model? For what? What kind of modeling could I do? Todavía no tengo el cuerpo de modelo. Estoy trabajando en ello. A ver si llego a verano bien. CrossFit, ponme fuerte. A ver si me puedo meter. Ganar unos eurillos en las películas estas que grababa el padrastro de Hailey. Que no... Vamos a ver. Os pongo aquí, como siempre, y vamos a ver lo que pasa. El primero es brutal, ¿vale? La introducción es brutal, porque le dice, escúchame, no, para lo típico, pero para una cosa muy específica sí. A ver si lo entendéis, a ver si entendéis la referencia, a ver si entendéis
¿Para quién? Perdón, a ver. El nombre de la compañía, a ver si lo conocéis. O podéis darme un equivalente en vuestro país. You've got some good features, your facial hair, your big broad shoulders. Listen, is he going to be doing high fashion? No. Is he going to be in a ad when you walk into Home Depot and he's the guy who's loading up the big truck? Absolutely. Brico de pot, que es una bricolage. Que bricolaje, por cierto, no se dice bricolage en English. You say DIY. ¿Vale? Que es do it yourself. Aquí. Se hace así, porque en fin, el bricolaje es coges tú las herramientas, las llevas a tu casa, te montas tu material y para ti solo, ¿vale? Y no tienes que pagar a nadie. So do it yourself. Alright, so apparently he has great features, tiene buenas características, features, broad shoulders, broad es amplio o ancho más bien, shoulders, esto lo aprendiste en el colegio, hombros, y no va a hacer pasarelas, pero sí va a hacer los anuncios del brico de pot, que es como Leroy Merlin o... ¿qué más hay? No sé, un montón. Que por cierto, Leroy Merlin es Le Roi Merlin. El rey Merlin. Leroy Merlin. Es que yo flipé cuando me lo dijeron. No sé vosotros. Vamos a ver qué dice este tío de la gente que viene a ver si puede ser modelo. Tell me what you're doing here today. Today, I'm going to determine who's going to be marketable for modeling in the fashion industry. How do you measure someone's attractiveness? I've been scouting models for several decades now. I'm going to be looking at height first, size second. Not are they good looking. Everybody's good looking in their own way. I'm just here to determine whether or not somebody can make money doing it. Buen eufemismo, ¿eh? Todo el mundo es guapo a su manera. No muy... No me va a salir bien esto. No va a salir bien esto. Would you say that differs? Va a venir alguien con la cara muy rara. People attractive? Night and day. I definitely have my own specific type of what I find attractive. That doesn't necessarily mean that that's going to work within the fashion and beauty industry. All right, go ahead and bring the first person in. Get over there and hit your mark. Give us a spin. Nobody comes out wearing that outfit and isn't trying to show off and make sure that everybody sees her. How long did it take you to... Ese verbo me encanta, ¿ok? Nobody comes out, salir, comes out wearing that outfit and isn't wearing that trying outfit and isn't trying to show off and to show off, ¿ok? Show off es vacilar, mostrar algo en particular, ¿ok? Otro verbo también muy útil para show off es brag, como bragas, pero solo como verbo, to brag about something, ¿ok? Not to brag, but I think I am pretty handsome. Ahora sí. No por vacilar, pero yo creo que soy bastante guapo. Okay, not to brag. Brag. make sure that everybody sees her. How long did it take you to do that hair? 5 minutes. And the makeup? 20. Have you ever had any plastic surgery done? Yes. I'm no stranger to Botox either, so great. We love Botox. Would I find you attractive? I'm no stranger to Botox. Esa es una buena expresión también. I'm no stranger to Botox either. Si conoces algo bastante bien, pues puedes decir I am no stranger to Ibra's stream. Estoy familiarizado con el streaming de Ibra, por ejemplo, ¿vale? Ibra soy yo, para los nuevos. ¿Okay? I'm no stranger to Botox either. Aún me tengo que explicar lo de either, also, neither y todo eso, porque en inglés, en castellano es bastante fácil, pones tampoco en cualquier parte de la frase y todo eso, pero en inglés no. Si queréis ir entendiéndolo, en el dossier de gramática ya está, pero me aseguraré de explicarlo en algún momento, ¿vale? No os quiero dar la tabarra hoy con esto, pero creo que un día tendré que explicarlo. Botox either, so great. We love Botox. Would I find you attractive? Yes. Well put together, polished, clean, slick, looks like she's in charge. Probably a good solid 8. Yeah, I think you're beautiful, Thank you. especially when you smile. I might change that lipstick color to a little bit more of a natural, but other than that, she's golden. Howdy. Tell me all about you. I'm 37, I'm single. Currently I'm a bartender, but I have like an extensive IT background. I like football, I like beer. All of these things I probably would have guessed just by taking a look at him. Sí, es un poco básico, ¿no? O sea, el chaval dice que le gusta el fútbol, que le gusta la birra, que es informático
se le ve, ¿no? Yo creo que es por estereotipo, se le ve. Luego ya cuando conozcas a la persona y dices, no, realmente soy completamente distinto a lo que había pensado, pues eso es otra movida. Pero I think we can tell that he's a IT guy, informático, IT, que le gusta la cerveza y el fútbol. Grandote, tal, típico, un poco hetero, básico. I would put him at a 5. With a little bit of work, he might be able to get some background work. You've got some good features, your facial hair, your big broad shoulders. Listen, is he going to be doing high fashion? No. Is he going to be in a ad when you walk into Home Depot and he's the guy who's loading up the big truck? Home Depot, no Brico de Pot. Brico de Pot es aquí en España. Home Depot es el equivalente a Leroy Merlin, Brico de Pot y todo eso. Absolutely. Does that make you feel good, bad? How do you feel? At this age now, I'm very comfortable in my own skin and kind of who I am. Typically, people who are very comfortable with themselves do great in the fashion industry because they can go right up and just be themselves. Okay, now you know, if you want to be a model, you need to be confident. Self-confident también. Una palabra que a lo mejor deberíais aprender. Self-confident. Because you have self-confidence. When do you think that you reach that kind of level of confidence? Are you still working on that? Because I'm 29 already, and I feel pretty comfortable with who I am. But it took me years to accept many things in my body and the way I was. Or the way I wasn't. La manera en la que no era. Que tenía que ser. Of course, I'm working on my body. I'm doing CrossFit and dying at the same time. We all have some complex. But when do you think that happens? Thank you very much. Yeah, absolutely. How's it going? That's a yes. That Okay. works. Oh. Have you ever walked on a runway? No. Now's a good time to start. Ready, go. Excellent. Shoulders back. That's fashion. Have you ever worked in the fashion industry? Nope. Never even tried? Not really. That height, that size, the muscle tone, broad shoulders, small waist, long legs. Everything is pretty much symmetrical. I wouldn't really lose any weight. Yeah, I'd give him a 10. Pues ya sabéis, si queréis dedicaros a la moda, you can be this kind of person. Tenéis que ser un asiático. De amplios anchos, amplios hombros y cadera pequeñita. Absolutely. Somebody would book him. Hi there. Hi. Oh, to book somebody. Yeah, I'd give him a 10. Absolutely. Somebody would book him. Book him. To book, el verbo como tal no es librear o librar, sino reservar, contratar a alguien, etc. When you book, cuando reservas una habitación, por ejemplo, o una mesa en un restaurante, you book a table, you book a hotel room. ¿Okay? Entonces, si este chaval es... ¿Qué? No sé, pues, ¿cómo se trabaja de modelo? La verdad es que no tengo ni idea. Que eres autónomo, supongo. So, somebody can book you for a photo shoot, for a runway, o something like that. Algo de pasarela o lo que sea. ¿Tú le tocarías con un palo? Bueno, gustos. Somebody would book him. Hi there. Hi. ¿A esta How sí? old are you? 26. What's your name? Tyler. You do have a great face. Those big, giant brown eyes. I like that you got the scruff going on. I would say if you were going to get into this industry, you would need to grow a little bit taller, especially with the hair. It's a little Si eres pequeño, jodéis. bit on the severe side. So ¿Cuál es tu tipo entonces, I would say Mojonseco? just because of the height, bookability, market What's factor your is going type? to be at about a 4. What about appearance-wise? Appearance-wise, with that, Vale, esto me sirve muchísimo. Dice aquí wise. A ver, vale. Wise como adjetivo significa sabio. Sí, sabio, básicamente. Por ejemplo, wisdom. Tenéis la palabra wisdom, que es sabiduría como tal. Pero si va justo detrás de cualquier otro nombre, lo tenéis que entender como relacionado a, ¿vale? Appearance-wise es relacionado a mi apariencia, y en apariencia, en lo que concierne a mi apariencia. Apuntaos a eso. Appearance-wise. that smile, that energetic laugh, and just the magnetism. Yeah, I'm sure you're a magnet. I'm sure you get some. Single, married? Single.
Not for long. You'll be fine. You'll be great. Okay. Yes. Very witty. Este chaval es bastante witty. Y witty es alguien que sabe responder a todo, que tiene un comentario gracioso para todo. Pepe Rips aquí es muy witty. Que la conozco en persona, es muy witty, la persona más witty que conozco. Tiene un comentario ingenioso para todo, sabe responder. Le dices no sé qué y te comenta algo y a ti ya te sonroja, entonces queda por encima de ti. In a nice way, not in a really bad way, que te hace un comentario y te deja hecho mierda. No. In a very nice way, ¿ok? No confundir. Una cosa es estar picando a la gente todo el rato y la gente diciendo, mate, what the fuck, what did I do for you to just tell me this, ¿ok? No, witty es alguien que te hace un comentario y tú te enrojas, te quedas así, te quedas bien y te vas a casa contento. Thank you. Hi. What's Muy your name? pequeñita, ¿no? I'm Joanna. Have you ever tried to get into this industry? I have not. No. In this industry, because of your height, that's going to be the first thing that's going to take you down. But the Y lleva size is tacones. great, measurements look good. You're petite. We don't say short. She's fun-sized. I think if you were going to get into modeling, sure, change up the hair color. Can I see you without the eyeglasses? Excellent. If I was going to rate her based on whether or not she would get booked in this industry, it's going to be on the lower side. I would probably put you at around a 4 on marketability for getting booked on jobs. Do I think she's adorable and pretty and has a great smile? Yeah. When she smiles, you definitely light up the room. You seem like you're the girl that goes, I like green hair. I'm going to have it whether you like it or not. Yeah. Excellent. ¿Para qué contratarías a esa chica? In what case would you book him? Would you book her? Anuncios de... no sé, de cosas adorables, ¿no? Cosas rosas y fluffy. Que tenga pelusita. Algo así, ¿no? Hi. She's one of those girls that when she walks into a room with a big old smile, you automatically will like them. Oh. Not sure about the Harajuku hair, but other than that, she's got a good little look to her. Thanks. Go ahead and take off the scarf if you could. And can you remove your glasses? Yes. Pull your hair back so I can see your face shape. You did teen modeling when you were younger, I'm sure. I did audition for a commercial and they told me my fingers were too chubby. They saw me. Wait, people complain about your fingers being too chubby. Chubby es alguien gordito, es rellenito. Chubby no es estar gordo, fat, ni to be too skinny. To be chubby es cuando tienes un poquito de grasita, cuando tienes un poco de carne, que haces chubby. Okay, eso es estar chubby. So, si no te contratan para un anuncio porque your fingers are too chubby, so how fucked up you need to be in order to complain about the chubbiness of somebody else's fingers. It was just a very bad excuse. They didn't like you, and that's it. Gordibuena. No es eso. Molloso más. Sí. Gordibuena tiene la connotación de que como que tienes curvas y vas súper arreglada y demás. No es lo mismo. Gordibuena no sabría decírtelo en inglés. But for example, for men, there is another word that is dadbod, que es el tener el típico cuerpo de padre, que es cero forma, un poquito de barriguita, but some way, somehow, you're still sexy. Don't know why, ¿ok? La gordibuena se lo inventaron unas chicas en redes sociales y demás, pero tiene esa connotación de que no, o sea, aún así tendría que ser súper arreglada, muy curvosa y demás, ¿no? Y lo que se dice en inglés, curvy. Curvy podría ser gordibuena, sí. Es más molloso, en exacto. Bill Rips dice, para maquillaje a la chica asiática de antes, línea de eyeliner de colores. Ah, mira, sí, muy estereotípicamente asiático. Ok. Yes, chubby, rechonchete, molloso. At a mall and I just bought a white shirt and showed up. Okay, anybody who's ever out there at a mall and somebody jumps out of a bush and says, oh, be in my ad, run real fast. If I had to go on a number of bookability, I'd go with about a 6 or 7. I think there's certainly work out there that you could do. I don't know that it would be in high fashion, but commercial fashion for sure. Parece maja. Thank you. It's nice meeting you. You too. Un anuncio de cereales o algo así. Hi there. If he came into the agency on a scouting day, chances are I would select him. This is a guy that you would see in a Calvin Klein fashion show, walking down the runway and nothing more than just a Speedo. Let's take a look and see.
¿Sabéis cómo en España, no sé en el resto de países, si alguien me está viendo de otro sitio que no es España, ¿sabéis cómo le decimos muchas veces a algo por la marca? Me juego el cuello, chupito, que alguno de vuestros padres, abuelos o lo que sea, a los yogur le llaman Danone. Mi padre sí. Mi padre a un yogur le dice Danone. En mi pueblo llego a escuchar que las furgonetas son DKV, por una marca que había back in the days. Al celo, la cinta adhesiva, que es cinta adhesiva, le llamamos celo, porque había una marca que era Cellotype o algo así, y le llamamos celo. Al fleece, como el desinfectante, no, el matamoscas y demás, que le llamamos flea, es porque había una marca que era como flea o algo así. El Kleenex, exacto, el rímel que es línea de los ojos, el eyeliner, rímel. ¿Cómo es en castellano? Si no fuese rímel. Porque línea de los ojos no es eyeliner en inglés. No lo sé. Dímelo tú, B-Rips. El Kleenex, Baldo, es verdad. A la máscara de pestañas. Ok. Vale. ¿Cómo que no? Ah, pues. Ah, no, claro, es verdad. Es verdad. No. Es máscara de pestaña. Gracias. True. Pues aquí, Speedo, que es por lo que estaba hablando de esto, Speedo son los bañadores solo de calzoncillo. Los marcahuevos o fardahuevos, que yo les digo, fardahuevos que no tienen pierna, es solo cogen los huevos y los recogen bien, los muestran al mundo y van hacia atrás ya. Eso es típico de nadador, por eso la marca Speedo. Y Speedo hace muchos de ellos y también son muy típicos de los italianos, como estereotipo aleatorio que os estoy contando. How your walk is, and then we can determine whether or not maybe a runway might be a good thing for you. Can you smile? Okay. A lot of work to do on. Espera un momento. Nunca os fiéis, don't ever trust people who don't move their arms when they walk. Don't ever trust people who don't they don't swing their arms while walking. They hide something. Okay? Can you smile? Sonrisa de puto psicópata. Okay. A lot of work to do on him for a runway. I mean, listen, if we lost the pajama pants and the extra large jacket on him, he could absolutely go out to clients with a good haircut. I would probably give him a 9 right now. Pero un momento, o sea... Eso es verdad también. B-Rips dice que creo que a cualquier persona que le pidan que ande no va a andar normal. Eso es verdad. Pero... He entered and he said, or they said to him, well, the other guy said to him, oh, this is fantastic. If you came in the office the scouting day, I would hire you. You would be in a Calvin Klein advertisement. Y al final le dice, bueno, si te quitas el pijama ese que llevas, la chaqueta que te queda grande, y te cortas el pelo, a lo mejor te pillo, tío. What a way to destroy a dream, Jesus. Vamos para allá. You easily could work in this industry with the right photographer, the right styling, the right hair and makeup. Yeah, absolutely. Thank you. You got it. Nice meeting you. You too. Venga. I'm going to scout him later. Ah, bueno. I'm signing him on. You're going to be an easy one because you're already adorable. High cheekbones, nice, good skin. Smile for me. Yeah, great teeth. You're definitely curvy in the hips measurement. Okay, can you go ahead and spin around Ahí tiene curvy. for me? Some people have those curves. Damn. And they're not quite sure what to do with them. Okay. If I was going to get you into modeling, I would say let's take out the piercing, go for the big curls, keep everything great on the face. I don't mind the scar. Everything can be taken care of through Photoshop. But you want a number of what's marketable, I'd easily just say 5. It's not too high, it's not too low. You would definitely be able to work in the petite market in a certain city. But no piercing. High cheeks, curvy, curly hair. Me suena. Aprovechalo. Lo vas a petar. Por supuesto que te va a caer mal, B-Rips. Esta es parte de the fashion industry. Es
parte de la fashion industry. He just goes straight to the point. He has a job to do, and he will tell you, you suck, y no sé qué, todo eso, ¿vale? Así que vamos a ver final thoughts mientras le contestas a mojón seco, y vamos a ver what we would need to do in order to be a model. Final thoughts? Anything you'd like to say? Modeling is always evolving. Modeling is always changing. It's been in this evolving process for about the last 20 to 30 years. Menos mal. And it's finally getting to where it's actually accepting of everybody. All heights, all sizes, all measurements, all looks, all ages as well. Why has that changed? I think the market has realized that women with curves, women with real sizes, they are the majority. They need to be seen, and they want to see themselves in those ad campaigns. All right, thank you. ¿Te parece mejor ahora, B-Rips? Ahora te digo todo. Voy a leerte, pero ¿te parece mejor lo que he dicho ahora? Es mucho mejor. Ok. Dice B-Rips, esa cicatriz no me importa, la quitaremos con Photoshop. ¿De qué año este vídeo? Es gente normal, si lo hace gente normal con sus propias fotos, ¿cómo no lo va a hacer campaña con su modelo? Yes, maybe, I don't know. Maybe he should project other kind of ideas. At the end, he projected those ideas, he explains how things go. Pero te voy a decir algo, B-Rips. Esto es de hace un par de días. Aquí lo pone. Del 12 de marzo. Estamos aquí a 21, ¿no? De antes de fallas. El 12 de marzo. Ya tiene 3,5 millones de visitas. Este canal es una máquina de hacer dinero. ¿Ok? I hope that people stop using shit like that as Photoshop and things like that, because it's destroying our mental health. If you see somebody that looks more or less like you should look on social media or magazines, and they always do the same trap, they always the same trick. With Photoshop, they remove everything that shouldn't be there. You're going to feel bad because you don't look like them. You don't look this good. But this good is actually fake. It doesn't exist. It was like we said, we saw with the Instagram videos. So at the end of the day, things should change and hopefully they will. ¿Qué comentáis, compadre? O sea, todo va a tope con las estrías. Body positive, pero a la cicatriz fuera. That's not cute. Seguramente las estrías y demás las quitarán también. Busca la perfección para diferentes gustos. Ese comentario último con pinzas, porque la perfección para distintos gustos es una cicatriz. No. Todo el mundo tenemos cicatrices. Just leave it there. People get used to it. La gente se va a acostumbrar. Dejadlo. O sea, en un par de años estamos diciendo, qué raro que esta persona no tenga mondongos, o no tenga estrías, o tenga cicatrices, o tenga poros, no tenga poros en la piel. Cosas así. It's just ridiculous. Okay. Perfection doesn't exist, mate. And what is perfection? What can you call perfection? Es una movida. Así que just leave it, mate. Kendrick Lamar lo dice en DNA. I am fed up with Photoshop. I want to see...